Dipper into a puppet, and those are the two stories. The magic is that, and the regular story is the crush, and those are the first two pieces. Так что мы подумали, что если Билл превратит Диппера в куклу, и тогда получается, что есть обе части, и реальная, и фантастическая. The hard thing was figuring out, okay, well, why would Dipper ever make a deal with Bill? Because, you know, Dipper defeated Bill in Dreamscapers. They fought each other. Dipper is a smart guy. Why on earth would he shake hands with basically the devil in a triangle shape, right? У нас была проблема, почему бы Диппер решил вступать в сделку с Биллом, если он уже его победил, если он знает, что Билл далеко не хороший, и почему бы он стал это делать? So we thought, well, maybe Dipper and Bill become friends. And we actually had an entire early version of the script that we threw out where Dipper and Bill become friends and are like buddies. И мы думали, может быть, тогда Диппер и Билл станут друзьями. У нас была целая огромная версия сценария, где мы действительно это написали, но мы решили так не делать. There's a whole version where Bill tells Dipper that he inspires great minds throughout history, and that he has now chosen Dipper, and that he's going to give Dipper all the answers in the universe, and that's why they become friends. Была такая версия, что Билл говорил Дипперу, что он вдохновлял очень многих гениальных людей в истории и может сделать то же самое для него, и так они стали друзьями. There was even a part where Bill pulls Dipper out of his body into a ghost, and Ghost, Dipper, and Bill fly around the town together and just mess with people and pull pranks on people. Like, that's how they have fun together. И была такая идея, где Билл вытаскивает из Диппера душу, и они просто вместе как привидения летают по городу, прикалываются, и весело. We wrote this out, we even did drawings of it. And then when we looked at it, we were like, that's insane. That's crazy. Dipper would never do this. Dipper would never be friends with Bill. We just didn't believe it. У нас даже были такие рисунки, но потом мы посмотрели и решили, нет, это слишком. Диппер и Билл, они никогда не смогут стать друзьями. So we ended up throwing that out and saying maybe Bill is just lies to Dipper. Maybe Bill tricks him, and that's kind of, we ended up throwing that entire piece out, and that happens in every episode. We have totally different ideas that we try out and then we throw away because they don't work. И тогда мы решили, может быть, просто Билл врет Дипперу, может, он как-то его обманывает, и таким образом ему удается завладеть его телом. И таким образом получилось, что мы выкинули просто очень много версий сценария, и так случается почти с каждой серией. One weird thing about Bill is we tried originally, we tried to get the voice of, do any of you guys remember Twin Peaks, the American television show Twin Peaks? We tried to get the creator of Twin Peaks, David Lynch, to do Bill's voice. Мы хотели, чтобы Дэвид Линч озвучил Билла сначала. Originally, we went out to him and we offered him the role of Bill's voice, and he turned us down because he's like, what? This is a stupid Disney cartoon. He'd never heard of us. He didn't want anything to do with it. И мы ему это предложили, но он отказался, сказал, ну какой-то глупый диснеевский мультик. Решил с нами не сотрудничать. So I ended up doing my terrible David Lynch impression. I don't know if you've ever, in Twin Peaks, he plays a character where he's always kind of shouting, kind of like that. So like I just did like my crummy impression, and it was just like, you know, reality is an illusion, the universe is a hologram, Michael! Just became this insane high-pitched scream. Bill? I'm here! It's hot. A lot of voices kind of happen that way in the show, that it would start with somebody that we wanted to do, and then for whatever reason we couldn't get them. Много голосов в шоу мы так и сделали. Мы сначала хотели кого-то позвать, чтобы озвучили, но нам не удалось их позвать. Like, obviously a lot of you guys know that the voices that I do on the show, Grunkle Stan, Seuss, Bill Cipher, Old Man McGucket, a few of those are inspired by real life people. Вы знаете, что многие из тех голосов, которые я озвучиваю, McGucket, Seuss, Bill Cipher, все они вдохновлены реальными людьми. So I wanna say something as Grunkle Stan for you guys. I feel
like if Grunkle Stan was in Russia, he would probably say, I was told there would be more bears. I am disappointed at the lack of bears. And you know, just probably, oh hey, a mystery shack! You've ripped me off, I'm going to sue all of you! Я вас всех засужу, у вас там хижина тайн, шва, а медведей недостаточно, маловато медведей в России. I don't know any Russian, but I'd love to learn some Russian. Maybe Grunkle Stan can learn some Russian. Я не знаю русского, но я бы хотел выучить русский. Может быть, дядя Стэн выучит русский. How about you teach me to say, I love St. Petersburg as Grunkle Stan. How would I say that? Oh, you're gonna have to slow down. One syllable at a time. Yeah, yeah. You blue. Yeah, you blue. Sankt Petersburg. Yeah, you blue. Sankt Petersburg. I'm sure that sounds terrible coming from me. Звучит ужасно. Let's see. How about I'll do one as Seuss. What's up, dudes? I'm Seuss. How about you teach me to say, give me some vodka. Die? One more time. Die? Мне? Vodka. What's up, dudes? Die? Мне? Vodka. I actually, you know, this is something nobody has ever asked me, whether Seuss has ever had a drop of alcohol in his life. Меня никто никогда не спрашивал, был ли когда-нибудь Сюзус алкоголь какой-нибудь. I imagine that Seuss probably hasn't, right? He kind of seems like he's sort of a big kid, you know? Я думаю, что, скорее всего, нет. Он кажется мне таким большим ребенком. Grunkle Stan probably has. Like, your nose doesn't get that orange Но Гранкл Стэн, скорее всего, пил. unless you've had a lot of vodka. Очень оранжевый. Наверное, он такой, потому что он пил много водки. Let's see, I'm trying to think. We have a journal number 3 that we're going to be selling. That I wanted to talk a little bit about. И я хочу о нем немного рассказать. So it's going to be coming out I know in America it's going to be coming out in summer, I think late June, early January, maybe. В Америке он выйдет летом, может быть, в конце июля или, может быть, в начале января. I don't know about translation. It's funny, Disney never tells me when stuff comes out in other countries. Я не знаю, вышел ли перевод, потому что Дисней мне никогда об этом не сообщает. But I know it will be available in English in the summer, and hopefully they'll translate soon. Но я знаю, что летом он будет доступен на английском, и, наверное, быстро его переведут. So this journal is going to be filled with a lot of gigantic, like, behind-the-scenes secrets about the show. I can't tell you all of them because then no one would buy the book. В этом журнале будет много секретов насчет шоу, того, что мы не показали в нем. Но я не буду обо всем рассказывать, а то никто не купит его. One thing I can tell you is that one of the questions I get asked most is, where was Great Uncle Ford in those 30 years when he went into the portal? Где был дядя Форд все 30 лет, в то время, когда он пошел в портал? Где он был? I've never been able to talk about it before because, I wanted to keep it a secret, but now that the show's over, I can talk about it a little bit. Раньше было говорить, но сейчас, когда шоу закончилось, я могу немного об этом рассказать. Basically, when Ford was accidentally knocked into the portal all those many years ago, he, at the time, was already furious with Bill Cipher. He knew Bill had tricked him.
сути, когда Форд попал в портал случайно, он уже был очень зол на Билла Сайфера, потому что знал, что тот его перехитрил. And Ford's plan to stop Bill was to shut down the portal and